এভরিওয়ান, আমি দেবলীনা পাইন কুইজিন ক্যাসেলে আপনাদের সবাইকে ওয়ার্ম ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আপনি যদি সি ফুড লাভার হয়ে থাকেন তাহলে আজকের রেসিপিটা আপনাদের জন্য বেস্ট অ্যাপিটাইজার হতে চলেছে। কারণ আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি চিলি গার্লিক প্রন রেসিপি বা সিম রেসিপি বলতে পারেন, যেটা খুবই কম সময়ের মধ্যে আমরা তৈরি করে নিতে পারবো। অ্যারাউন্ড 10 টু খুব বেশি হলে 10 মিনিটস, 10 মিনিটসের বেশি একদমই লাগবে না। তো সারাদিন ধরে আপনাদের কিচেনে গিয়ে পড়েও থাকবে না, খুবই কম সময়ের মধ্যে এটা তৈরি হতে চলেছে। ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি ইউজ করতে চলেছি একদম আমাদের ঘরোয়া ইনগ্রিডিয়েন্টস, প্রত্যেকের ঘরেই থাকে, আপনাদের হাতের কাছে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকবে। তো সেই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়েই আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন, আর টাইম তো একদমই লাগছে না। তো রেসিপিটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি, যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটাকেও হিট করে দেবেন, যাতে আপনারা আমাদের কোনো রেসিপি মিস না করে যান। আর যদি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এটাকে শেয়ার করে দেবেন আর কমেন্ট করতে তো ভুলবেন না। তো চলুন শুরু করা যাক। তো চিলি গার্লিক প্রনের জন্য আমাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস, আমি এখানে প্রনগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে ভালোভাবে ধুয়ে রেখেছি। তো প্রথমেই আমি বলে অ্যাড করে দিচ্ছি রেড চিলি সস। আমি এখানে 250 গ্রামস প্রন নিয়েছি, তার জন্য এখানে আমি 4 টেবিলস্পুন মতো রেড চিলি সস নিলাম। এবার আমি অ্যাড করে দিলাম চপড গার্লিক। আমি অ্যারাউন্ড 8 to 10 গার্লিক ক্লোভস নিয়েছিলাম। চিলি ফ্লেক্স অ্যাড করে দিচ্ছি লেমন জেস্ট, এটাকে আমি গ্রেট করে রেখেছিলাম। জিঞ্জার, ব্ল্যাক পেপার। এরপর আমি প্রনগুলোকে এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো। Give it a nice mix. সবার শেষে আমি এটাতে অ্যাড করছি লেমন জুস। এটাকে আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিলাম। তো সসের সাথে আমি প্রনগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি। এই ম্যারিনেশনটা আমাদের রাখার কোনো দরকার নেই, এটা আমাদের ইনস্ট্যান্ট ম্যারিনেশন করে আমরা রান্নাটাও শুরু করে দিতে পারবো। শুরু করা যাক। তো প্রথমেই আমি প্যানে দিয়ে দিচ্ছি বাটার। আপনারা অবশ্যই অয়েল ইউজ করতেই পারেন, আমি এখানে বাটার দিচ্ছি। আপনাদের যদি বাটার কারোর পছন্দ না হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা অয়েল ইউজ করতে পারেন। বাটারটা মেল্ট হতেই আমি প্রনগুলো অ্যাড করব। যখন আমরা এটাকে ম্যারিনেট করেছিলাম কোনো রকম সল্ট অ্যাড করিনি, এবার আমি এতে সল্ট অ্যাড করে দেবো। Give it a quick stir. এবার এটাকে আমি কভার করে দেবো এবং 3 থেকে 4 মিনিট মতো এটাকে আমি হতে দেবো। এটা খুব হোক। এখানে তো আমি কোনো রকম তেল অ্যাড করছি না, অ্যাকচুয়ালি আমরা যে সসটা দিয়ে ম্যারিনেট করেছি পুরোটাই এটা সসের মধ্যেই হবে, সসেতেই এটা পুরোটা কুক হয়ে যাবে, আর একদম খুবই অল্প সময়। আর আপনারা যদি মনে করেন তো ম্যারিনেট করার পর 10 থেকে 15 মিনিট রাখতেই পারেন, বাট আমি এখানে একদমই রাখিনি। ইনস্ট্যান্ট আমি জাস্ট ম্যারিনেট করে
এটাকে আমি কুক করে নিচ্ছি। দেখুন একদম রেডি, একদম খুবই কম সময়ের মধ্যে এটা হয়ে গেল, ইনস্ট্যান্ট, একদম ইনস্ট্যান্ট রেসিপি। তো আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দিচ্ছি আর উপর থেকে একটু লেমন জুস। হ্যাঁ, এবার এটা আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। যারা একটু স্পাইসি ফুড পছন্দ করেন তাদের জন্য তো জাস্ট ট্রাই করুন, দেখুন একদম দুর্দান্ত লাগবে আপনাদের রেসিপিটা।